Закликаю усіх почати разом зі мною, всіма іншими, які беруться до цього. То є 33-денна підготовка до посвячення себе Ісусові через руки Богородиці. Чудові молитви, розваження і так далі знаходяться на веб-сайті medjugorje.com.ua. medjugorje.com.ua. Я вже сьогодні це почав, подивився, справді надзвичайні речі. Так що скористайте, то є щодня, 33 днів, є тут молитви, заклик, посвята, Йосифові, читання, письма, науки з Богородиці, роздуми, псалом якийсь, там молитва остання, посвяти, молитва, чудові речі. Anyway. Так що веб-сайт є ось такий, чекайте, я знаю. То може бути світломарії.com.ua. Окей. Світломарії. SVITLOMARIJI.com.ua. світломарії.com.ua. Добре, то є одно. А другий сайт, то до того самого ведеться. Чекайте. Я хочу, чекайте тут. Не хочу. Так що можна відкрити medjugorje.com.ua, 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 medjugorje.com.ua. Якщо відкриєте medjugorje.com, там є з правого боку, пише 33-денні духовні вправи. То треба потиснути, відкривається і починається сторінка на, там декотрі інформації, тоді пише під тим посвята себе Ісусу Христу через руки Марії від 13 липня до 15 серпня. Там тут потиснути. То бере трошки часу, воно відразу не відкривається. Потиснути посвята себе Ісусу Христу через руки Марії. Окей, нарешті відкрилося. Посвята себе Ісусу Христу через руки Марії. То вже, бачите, то відкрилося тепер в сайті світломарії.com.ua. Так що відразу йдіть на сайт світломарії.com.ua. Відкривається, і тоді пише перший день, другий день, третій, четвертий, п'ятий, сьомий день, різні тут чудові речі, молитви і так далі. Так що треба кожен день потиснути. Перший день сходження до Назарету. Сьогодні до Назарету. Окей. Відкривається. Так що кожного дня можна відкрити новий день. Починайте сьогодні. Якщо ні, то можна, знаєте, якщо попадете взад, не зможете щодня або забудете одного дня, то, знаєте, тоді прочитайте молитви за ті дні, які ви опустили, окей? Але робімося разом. 33 днів, тоді посвячуємо себе разом. В групі є більше. Знаєте, то є щось дуже гарного, дуже приємного, коли ми робимо як група людей ту посвяту себе. Окей? Так що сьогодні хочу поділитися наукою із 25 липня 2001 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас ще більше наблизитися до Бога через вашу особисту молитву. Ще більше Матір Божа каже, наблизіться. Знаєте, молюся і буду молитися за вас, щоб всі мали бажання щодня хотіти зближитися до Бога. Це є великий Божий дар. Так що просіть це, і з часом, що станеться, щодня схочете зближитися до Ісуса Христа. Бог дає це. Коли ми вправляємося і робимо це, що Бог просить, то, що Матір Божа просить Меджугор'я, і це робимо і так далі, з часом Бог нам надасть цю охоту, цю ласку хотіти щодня наближатися. Так що тут вона каже, ще більше час
Вживайте цей благодатний час, закликаю вас ще більше наблизитися до Бога через вашу особисту молитву. Як наблизитися до Бога через вашу особисту молитву? Так що ми молимося літургійно, ми молимося в групі і ми молимося ось. Тобто я і Бог. Особиста молитва. Я із Богом. І це може бути чудовий час. То навіть не треба дуже багато говорити. Можна лише сидіти в присутності Божій. То я не кажу спати, але сидіти, слухати, відкрити своє серце, бути відкритим для цього, що Бог робить в нас. Бо Він працює в нас, коли ми навіть сидимо в Його присутності. Тому я дуже люблю бути в церкві. Там Христос перебуває в Христі. І Він сяє, ми то не бачимо, світло, яке сяє із кивоту від Ісуса. Скажу вам таку цікаву історію. Роками тому, що як був президент Рейган, знаєте, коли президент, де би він не йшов, день раніше Secret Service американський перевіряв цілу площу, той будинок, де всюди президент міг бути. Навіть брали тих тренованих псів, бо вони могли вигнюхати якісь, якщо там є сховане щось, якщо якісь там, знаєте, бомба, чи якась особа, чи якесь звір'я, чи якась отрута, вони могли то. І то раз було, президент мав бути в церкві, в базилиці. Так що монсеньор базиліки дав дозвіл, щоб всі прийшли в церкву, винюхати все, що президент міг прийти на другий день. І той пес йде по цілій церкві, вони водять, знаєте, поліцай з ним веде того пса, або пес показує псові, де йти в ту сторону. Прийшли до престолу. Ви знаєте, в Римокатолицькій церкві престоли відкриті і так далі. І той пес починає сильно гавкати. І той поліцай дивиться, все, тут нічого нема, тут всюди дивиться, нічого тут нема, так далі. І питається, монсеньора, що тут діється? Що тут діється? Він каже, та тут хтось є. Каже, хто? Я його не бачу. Каже, в кивоті. Ісус Христос присутній. Пес гавкав, він пізнав, що особа перебувала в кивоті. Тобто Ісус Христос пізнала. Ага, бачите, як то є. Так що моліться в присутності в Христину Христа, коли зможете. Далі. Використайте час відпочинку. Літом ми більше відпочиваємо, дай Боже, ми більше відпочиваємо, повинні ми більше відпочивати. Використайте час відпочинку, використайте час відпочинку, дайте вашій душі і вашим очам відпочинок у Бозі. Душа і очі. Відпочинок у Бозі. Задивляйтеся на красоту природи. Закрийте очі. Не треба завжди дивитися і шукати, і що там є, і що тут діється, і так далі. Відпочинок. Дай очі відпочивають. І душа. Каже вона. Знайдіть у природі мир. І відкриєте Бога Творця. Знайдіть у природі мир. Відкриєте Бога Творця. Знаєте, в природі побільше всім нам здається легше все відпустити, всі свої турботи, всі свої журби, все, ходити лише в природі, в лісі, або в парку чудовому, між рослинами. Знайдіть у природі мир, і там знайдемо мир в природі. Все відпускаємо. Все відпускаємо. Не треба нічого думати, нічого журитися, все віддаємо в Божі руки, принаймні на короткий час. І тоді відкриєте Бога Творця у природі. Відкриєте Бога Творця. Чому? Він є автор природи. Він той, що створив природу, красу природи. І в природі дуже часто легше його бачити або відчути його присутність, як в будинку якомусь, чи в місті. Знайдіть у природі мир, відкрийте Бога Творця, якому зможете подякувати за все творіння. Кому зможете подякувати за все творіння. Що бачимо природу, відчуваємо, відкриваємо Бога Творця і дякуємо Йому за творіння, за ту красу, за все, що Він сотворив, що все, що Він сотворив, включно із нами, кожного із нас. Це дар Божий, Бог сотворив нас. І тоді знайдете радість у своєму серці. І то Бог хоче для нас.
і ми то хочемо для себе. Знайдіть у природі мир і відкрийте Боготворця, якому зможете подякувати за всі творіння, тоді знайдете радість у своєму серці. Так що користаємо в цьому часі літа. Природа чудесна, відкривається постійно, завжди нові рослини ростять, світи нові, одні завмирають, другі цвітуть. І лише загубіться у Бозі, відкрийте себе для Бога, пізнайте Бога у творінні, дякуйте Йому за все, що Він сотворив, і знайдете радість, зможете подякувати за творіння, знайдете радість в своєму серці. Ми то бажаємо, і Бог це бажає для нас. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. So first of all, I just want to encourage you, as I said in Ukrainian, there's this website, medjugorje.com.ua. It's got these beautiful 33-day prayers and teachings and meditations and so forth to help us prepare for consecration to Jesus through Mary. But first, there's a 33-day preparation. So in medjugorje.com.ua, you can find it in Ukrainian. Now, I haven't looked, but I'm sure you can find somewhere on the internet, if you look for 33-day consecration to Jesus through Mary, you'll find some information, or you can buy a book or whatnot, or maybe you find a website that gives this preparation. There's something going to be available in American. I have no doubt about it. So join us. I started today. I'm asking everybody else to join with me who can or who wants to. So we start today and we finish and we consecrate ourselves to Jesus through Mary on the feast of the Dormition, the Dormition of the Mother of God, when she went up to heaven, body and soul. She fell asleep, was taken to heaven, assumed into heaven, body and soul. So do this. Michael Gately, Father Michael Gately, it's the book I'm using in English. I'm using the Ukrainian site as well because there's more material there, whatnot. And I just want to get as much out of this preparation and get as much into this preparation and just enjoy this time preparing for the consecration of Jesus Mary. If you've never done it, it will change your life. Something good will. You'll notice it will help you. Because in the end, what you do is you give yourself to Jesus through Mary. You give yourself to them. You let them guide you, lead you. You'll come closer because they're going to lead you, guide you closer to Jesus, to happiness, to fulfillment, to find mercy, to find the meaning of life and so forth. You can't go wrong. So let's share the message today, which is from July 25th, 2001. Dear children, in this time of grace, I call you to come even closer to God through your personal prayer. I call you to come even closer to God through your personal prayer. She's always calling us to come closer and closer and closer to Jesus, because that's where we will find our true fulfillment and happiness and joy. It's what we were created for. In heaven, to be constantly in the presence of Jesus, but here, as much as possible, also on earth. That's what we're created for. That's the way we are. That's what makes us tick. You might say that's the way we find true happiness, because that God made us that way. He made us for himself. In the sense, he made us for himself to rejoice and enjoy eternal happiness and joy in his presence, in the presence of all who are in heaven, where there's perfect love and peace and joy and happiness, no pain or suffering or sorrow, magnificence. So we want as much of that as possible, not only in heaven, but here on earth. And if we listen to Our Lady, we're going to get closer and closer to that, to achieving that. I am with you. Sorry, I call you to come ever closer to God through your personal prayer, ever closer to God through your personal prayer. And that's how we come closer to God, through our personal prayer. So that's why it's so important to pray, pray, pray. And eventually what happens is God and Our Lady she'll pray forth this grace. God will give you the grace that you want to pray, that you want to come closer to God. It's something that God gives you, this desire to come closer to him. That's why we pray. We don't pray just to pray for the sake of praying. We pray to come closer to Jesus, to God. I'm going to tell you a story.
This happened when the great president, for me, Ronald Reagan was a phenomenal, great president. And he, whenever the president goes somewhere, the Secret Service always checks out the day before, wherever it is the president's going to appear or be present or give a talk or whatever it is. And so on this one particular occasion, the president was going to go into the Basilica, I believe in Washington. And the day before, the Secret Service goes to check everything, every corner, every nook, every cranny, every little possible place where there might be something, a plant, an animal, or something that shouldn't be there, something poison or a bomb or anybody hiding or whatnot. And they always took a dog. These dogs are specially trained. They can sniff out anything. They can sniff out a bomb, cocaine, narcotics, a person, a mouse, anything. So anyway, on this particular occasion, the police person or the Secret Service person and the dog going through the Basilica, obviously the Monsignor in charge allowed for this. And they're going around and they get to the altar. In the Roman Catholic churches, the altars are quite open. Most of them anyway. And the dog was going around the altar to check out everything's okay there. And the dog stopped and started barking like really, really loud. And the Secret Service person's looking under the altar, everywhere around. There's nothing to be seen. He can't see anything, trace of anything. And he says to the Monsignor, "What's happening? Why is the dog barking? I don't see anyone here." The Monsignor says, "Yes, but there is. Jesus is here." He says, "Where?" He says, "In the tabernacle. Catholics keep the Eucharist. That's Jesus, his body and blood, soul and divinity. It's Jesus present. And the dog senses that Jesus is there." That's a true story. So if the dog can sense Jesus is there, how about you and I? We're trained. We get trained like him with the nose, the dog with the nose. We get trained through our spirit, through our heart, and we come to know Jesus more perfectly. We can sense him more closely, more intimately. So the message goes on. Our Lady says, "Make a good use of the time of rest." Summertime usually is a time we have a little bit more time for ourselves. We should take more time for ourselves to rest because we need to rest. I'm not saying to do nothing. To rest means to just be recreated, recreation, recreated. Not just spending time doing something, but being recreated. It should give us whatever it is we're doing, just being recreated, reinvigorated, filled with joy, with life, with energy. Make good use of the time of rest, and give your soul and your eyes rest in God. It's one of the beautiful things when you just sit back, and just rest. One of the best places to rest for me is in church. Jesus is present in the tabernacle, as we just spoke of this. And whether we feel something or not is not the issue. It's not important. What's happening is the rays and the love and the light of Jesus flowing out. We can't see him, maybe we can't feel them, but something's happening and Jesus is reinvigorating us. He's renewing us. He's filling us. He's healing us from the inside out. Things are happening we cannot see. So this is a wonderful place to rest. But Our Lady says, make good use of this time of rest and give your soul and your eyes rest in God. So even your eyes, we're always looking, searching, what the heck or whatnot. Rest your eyes. Just close your eyes sometime and just rest. Just like when you're falling asleep, just rest your eyes. You can picture maybe, I don't know, whatever you picture. For me, I picture Jesus there or Mary or whatnot. The love of God flowing into me and so forth. So make good use of the time of rest. Give your soul and your eyes rest in God. Find peace in nature. I think all of us agree that very often, for many people, if not for most people, they can sense, those who are seeking God can sense God's presence or feel God's presence or intuit God's presence in nature more than they can in a building or in a city, which is very often concrete, a lot of concrete. But even in cities, how fortunate we are that developers in the last 100 years have said, we need a lot of green space, as much green trees and flowers and shrubs and earth, all this kind of stuff as much as possible because it's relaxing. It does something for the soul. Human beings need this rest. So find peace in nature and you'll discover God the Creator. Walk in nature.
Let go of everything. In nature, it's usually very easier, much more easy to just let go. Any cares, worries, concerns, whatever you have to do, just let go for a while. Just let go of everything. So find peace in nature. Let go of everything. Find peace in nature, and you will discover God the Creator. When you're at peace, you'll discover God the Creator. And then, whom you will be able to give thanks to for all creatures, for everything that He's created. So then you'll be able to give thanks to God. You'll discover God the Creator, and you'll be able to give thanks to Him for all of creation. Everything is created, all creatures, plants, shrubs, everything. Then you will find joy in your heart. So, 4 steps along the way. What does Our Lady say? One more time, I'll read it to you. The good use of the time. Find peace in nature. Walk, spend time in nature. There you'll find God, the Creator. Then you give thanks to God for everything that He created. God, the Creator, you see God, this nature, and these trees and the flowers. You sense He's the author of all this. And then you give thanks to God, the Creator, and all of a sudden your heart is filled with joy. Then you will find joy in your heart. How wonderful that is. Thank you for having responded to my call.